Good day all. Today we are going to discuss the previous year questions. Let's start. Okay, here we discussed section D. Each question carries 15 marks. Okay, we discussed question 35. Show that moment generating function of the sum of two independent random variable is product of their moment generating function. Show that moment generating function of sum of two independent random variable is a product of their moment generating function. We already discussed this questions. This question we already discussed ചെയ്തായിരുന്നു. The moment generating property. Okay, moment generating function property discuss ചെയ്തായിരുന്നു. Okay, the moment generating function of the sum of two independent random variables is the product of this MGF. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Okay. So, next question, section B. Section B. If random variable x has the PDF, f of x is equal to lambda e raised to minus lambda x, x greater than 0, find the moment generating function and hence the mean and variance of x. Okay, at x has a PDF, f of x lambda e raised to minus lambda x, x greater than 0. We have to find the MGF and also mean and variance. Okay, x is a random variable ആണ്, f of x തന്നിട്ടുണ്ട്, x greater than 0 ആണ്. We have to find, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് MGF ആണ്. Okay, MGF and also mean variance കണ്ടുപിടിക്കണം. Here given f of x is equal to lambda e raised to minus lambda x. Okay, x greater than 0. We have to find MGF. Okay, MGF denoted as mx of t. Okay, mx of t then MGF denoted, that is expectation of e raised to tx. Okay, expectation of e raised to tx on MGF. Here x greater than 0, that is x is a continuous random variable, x greater than 0. അപ്പോൾ x എന്താണ്, continuous random variable. So expectation of e raised to tx is equal to integral e raised to tx, integral x e raised to tx f of x dx. Okay, that is equal to integral range of x range x greater than 0, that is 0 to infinity. Okay, 0 to infinity e raised to t x into f of x. F of x is lambda e raised to minus lambda x dx is equal to, lambda is a constant, so നമുക്ക് വെളിക്കെടുക്കാം. So lambda integral 0 to infinity e raised to tx e raised to minus lambda x. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ e raised to tx into e raised to minus lambda x dx. Okay, is equal to lambda integral 0 to infinity e raised to tx into e raised to minus lambda x. Okay, a raised to m into a raised to n എന്താണ്, a raised to m plus n. So here e raised to tx into e raised to minus lambda x. So നമുക്ക് എഴുതാം e raised to minus x-നെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ e raised to minus e raised to minus lambda. Okay, lambda minus t into x. Okay, e raised to minus lambda x, that's this term, e raised to this term, e raised to minus lambda x, e raised to minus lambda x, this term, e raised to minus tx, that is e raised to tx. Okay, e raised to minus lambda x, that is this term, e raised to minus lambda x. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, e raised to minus tx, that is e raised to tx. Okay, dx.
we integrate it with respect to x. Lambda, we integrate e raised to minus lambda minus tx ne integrate, that is lambda e raised to minus lambda minus tx integrate ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to minus lambda minus t x minus lambda minus t. Okay, we integrate it is equal to lambda e raised to minus lambda minus t x integrate e raised to minus lambda minus t x minus of lambda minus t. Okay, integrated e raised to minus, okay, e raised to minus of lambda minus t. Integrate e raised to minus lambda minus t by minus of lambda minus t infinity to 0. Okay, infinity to 0. That is equal to lambda by minus of lambda minus t. Okay. Yeah. That is equal to lambda by minus lambda minus t. Okay, this step. Okay, minus lambda by lambda minus t. Okay. Limit കൊടുക്കാം. E raised to put x is equal to infinity. Okay, we get e raised to minus x. E raised to minus x means e raised to minus infinity. Okay, result ഉണ്ട് e raised to minus infinity is equal to 0. E raised to infinity is equal to infinity. E raised to 0 is equal to 1. Okay, here put x is equal to infinity. So infinity into this minus. Okay, so we get e raised to minus infinity. Okay, e raised to minus x, put x is equal to x infinity കൊടുക്കാം. So we get e raised to minus infinity. So answer is e raised to minus infinity is 0. 0 minus, put x is equal to 0, put x is equal to 0. So we get e raised to 0. E raised to 0 is 1. Okay, infinity കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to minus this minus into infinity, that is e raised to minus infinity, that is 0. 0 minus, put x is equal to 0, that is e raised to 0. E raised to 0 is 1. So 0 minus 1, we get minus lambda by lambda minus 2 into minus 1, that is lambda by lambda minus t. Okay, so we get the MGF is lambda by lambda minus t. Okay, so we get mx of t is equal to lambda by lambda minus t. Okay, ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Okay, lambda by lambda minus t. Next we have to find mean and variance. Okay, using the MGF we can find mean and variance. MGF ഉപയോഗിച്ച് മീനും വേരിയൻസും കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ? റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇതാണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ്? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് മീൻസ് മീൻ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം എക്സ് ഓഫ് ടി. ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആൻഡ് പുട്ട് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. We get expectation of x. Okay, d by dt of mx of t, derivative with respect to t. Okay, d by dt of mx of t given t is equal to 0. So നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം, അത് ടീക്ക് എന്ന് എടുക്കണം, 0 എടുക്കണം. ഓക്കെ,
നമുക്ക് ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ്. ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ. ലാംഡ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ലാംഡ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലാംഡ ബൈ ലാംഡ 1 മൈനസ് ലാംഡ ബൈ ലാംഡ 1 മൈനസ് ടി ബൈ ലാംഡ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം 1 ബൈ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. 1 ബൈ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻവേഴ്സ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 1 ബൈ ടി മൈനസ് ലാംഡ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ടി ബൈ ലാംഡ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ ചെയ്ത് വി ഡിവൈഡ് ലാംഡ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്തു ലാംഡ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. വി ഡിവൈഡ് ബോത്ത് numerator and denominator. Okay, we can divide both numerator and denominator by lambda. So we get 1 by 1 minus t by lambda. And we also know we know that 1 by x is equal to x inverse. So 1 by 1 minus t by lambda is equal to 1 by 1 minus t by lambda inverse. That question will help. Okay, so we have to find mean. By using MGF we can find mean. Okay, so expectation of d is equal to d by dt of mx of t. Mx of t is 1 minus t by lambda the whole inverse. I put t is equal to 0. Okay, we divide we take a derivative with respect to t. Okay, നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്ത് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, എം ജി എഫിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ടിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, 0 കൊടുക്കുന്നു. സോ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് 1 ബൈ 1 മൈനസ്, അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, 1 മൈനസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. ഓക്കെ, മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 ബൈ ലാംഡ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ലാംഡയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1 ബൈ ലാംഡ കിട്ടും. പുട്ട് ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനൽ ആൻസർ നമ്മൾ ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുന്നു. പുട്ട് ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. വി ഗെറ്റ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0 ഓക്കെ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 ബൈ ലാംഡ. സോ വി ഗെറ്റ് minus 1 into minus 1 by lambda. So mean is 1 by lambda. Okay, okay, we have to find mean by using MGF. That is, we differentiate MGF with respect to t and put t is equal to 0. We get mean. Okay, നമുക്ക് mean കണ്ടുപിടിക്കാം. MGF വെച്ച് എങ്ങനെ MGF എടുക്കുക, അതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ടിക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പം വി ഗെറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കിട്ടും. സോ ആൻസർ ഈസ് 1 ബൈ ലാംഡ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്, അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ബൈ യൂസിങ് MGF വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വേഷൻ we get the variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x the whole square. Okay, we get d by dt of mx of t is equal to ഇത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് സോറി d by dt of mx of t is equal to minus 1 into this. Okay, d by dt അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay, yes, we have to find variance of x. Variance of x കണ്ടുപിടിക്കണം. Variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x the whole square. Okay, so expectation of x square
we already find expectation of x. Already നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു expectation of x is 1 by lambda. Okay, now you have to find expectation of x square. Okay, expectation of x square എങ്ങനെ എടുക്കാം? d square by dt square അല്ലേ, രണ്ടോട്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ, mx of t and put t is equal to 0. Okay, then we have to find d by dt of mx of t is equal to mx of t എന്തായിരുന്നു? mx of t എന്തായിരുന്നു? 1 minus t by lambda the whole inverse. Okay, so d by dt of mx of t എന്താണ്? ഓക്കെ, എന്താണ്? മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് 1 മൈനസ് ടി ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു -2 അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻറ്റു ടി ബൈ ലാംഡ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -1 ബൈ ലാംഡ. ആൻഡ് എഗെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. ഇതിനെന്ത് വീണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എം എക്സ് ഓഫ് ടി ചെയ്യുക. ആൻഡ് പുട്ട് ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു -1 ഇൻറ്റു ഇത് -2 ഇൻറ്റു ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് ടി ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു -3 വരും അല്ലേ. x raised to n, n raised to x raised to n minus 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ടി ബൈ ലാംഡ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു -1 ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു ദിസ് ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് -1 ബൈ ലാംഡ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് -1 ഇൻറ്റു -1 ആൻഡ് പുട്ട് ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ആൻഡ് പുട്ട് ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? 0 എടുക്കുക. സോ -1 ഇൻറ്റു -2 1 minus put t is equal to 0, this term is 0. Okay, into -1 by lambda into -1 by lambda, that is 1 by lambda square. Okay, so we get -1 into -2, that is -1 by lambda into -1 by lambda, 1 by lambda square. Okay, -1 into -2, that is 2. Okay, so we get 2 by lambda square. So we get expectation of x square is 2 by lambda square. Okay, so we get expectation of x square 2 by lambda square, 2 by lambda square. So expectation of x 1 by lambda. So variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x the whole square. Okay, expectation of x square is 2 by lambda square minus expectation of x the whole square, that is 1 by lambda square. Expectation of x the whole square, so 1 by lambda square. 2 by lambda square minus 1 by lambda square is equal to 1 by lambda square. Okay, the answer is 1 by lambda square. Okay.